Let us continue with the questions. בואו נתחיל ונמשיך עם השאלות. First, please take the mic. יש לי רק משהו להגיד, אם אתה שואל באנגלית, אז אחר כך תתרגם, בסדר? שאני לא אצטרך. Okay. So again, I want to be more persuaded, meaning something is missing for me. You were talking about that not enough to chant. You have to test, you have to investigate, you have to research. And on the contrary, you said a story, you told a story about one that 20 days he was chanting 20 hours 100 days. 100 days, yeah. 20, and then he became enlightened. And what, the feeling that I'm missing something is what's about the cognitive side. Meaning, I feel that it's a very powerful tool to use the chant to clarify, to make this clarification. But the creativity connected to cognition. You can't create music only from chanting. You can't make a new mathematics only from chanting. Where is this part? Where is the place of this part in all the world that you are describing? Okay, עברית בבקשה. בעברית, יש פה משהו שהוא מאוד מפתה במה שהוא מספר, ומשהו שיכול להיות איזושהי תרופת פלא, שאחרי 100 ימים שאתה עושה צ'אנטים, אתה פתאום תהיה מואר. אבל בתיאור העולם, כמו שאני מכיר, יש הרבה חלק לקטע היצירתי, לקטע של מה שאתה יכול לעשות עם עצמך. נתתי דוגמה גם למוזיקה, גם למתמטיקה, גם לדברים שהם קשורים באזור הקוגניטיבי, שפה הוא נמצא כמעט באזור של מילה מחוץ לתחום. Okay, so let me ask you, is thinking absolute or relative? האם חשיבה היא אבסולוטית או יחסית? It's relative. Great. So if it's relative, then you can put this into the picture anywhere, at the beginning, in the middle, or at the very end. אם היא יחסית, אתה יכול לשים את זה בתוך התמונה בכל מצב, או בהתחלה, או באמצע, או בסוף. I'm very happy that you said it's relative because it's easier to persuade you. הוא שמח שאמרת שזה יחסי, יכול לשכנע אותך בקלות. So thinking is optional. Our intellect is a very important instrument. It needs input. חשיבה היא, again? Our intellect is an important instrument. It needs food. It needs input. חשיבה צריכה אוכל, היא צריכה שאנחנו נחבר אותה לשקל למשל, כדי שהיא תוזן. Why did it become important? Because that's our primary tool of survival on this planet. That's what makes us really superior in terms of survival. Not more, survival. היא הפכה להיות חשובה בגלל שהיא מאוד מאוד משמעותית ברמה של הישרדות, לא יותר מזה. And what this helps is our creativity, and that's what you're asking for. ואז מה שזה עוזר זה ברמה של היצירתיות. So in mantra practice, what we need to accept that we many times just use natural instincts and conditioning from centuries to centuries together, and then you can describe that with math, etc., etc. במנטרה אנחנו מבינים שאנחנו מסתמכים על התניות או מצבים שעוברים ממאות אחרי מאות, ואז אתה יכול לחבר את זה ולחבר את זה ליצירתיות. I give you an example. לדוגמה, many nations, or actually many tribes earlier, including Hungarian, they had pure pentatonic scale in their folk songs. להרבה תרבויות עתיקות, במיוחד גם ההונגרים, היה להם סולם פנטטוני של 5. And they always wondered why. ותמיד תהו למה. And one great, music, research person, they slowed down the birds chanting. חוקר מוזיקה העט את birds chanting? The birds. את שירת הציפורים. And it was not similar, but sometimes identical with the tones and the scales that particular tribe or area was using. ולפעמים זה היה הרבה פעמים די זהה לאותו, השירה של הציפורים, לאותו
השירה של השבט או המוזיקה שהם השתמשו באותו אזור. So there's a side of kind of natural instinct and conditioning. Centuries after centuries, you listen to the sound of the wind, the sound of the waterfall, the sound of the birds, and somehow you replicate that, and without math, without music notes, you have that. אז למעשה מה שקרה זה שהם שכפלו את הצלילים שהם שמעו בסביבה שלהם, של ההרים, של המוזיקה, של הנהר, של ציפורים, כל מה שהיה קיים שם. הם עשו לזה למעשה שכפול, וזה הפך להיות המנטרה או The other thing which you're asking about, which also exists, but especially in the West, when Guido of Arezzo in the 9th century started to write down the notes on lines, and the 5 lines were the 5 finger, just pulling 5 horizontal lines, and he started to write down the notes so that in the churches, in remote locations, they could praise God in the same way. That's how the Gregorian came into being. ובמערב, כן, ממש, עשה את זה ארוך. במערב היה מישהו שעשה את זה, לא זוכר את השם שלו כרגע, שפשוט, גדעון, הוא עשה את זה הוא חילק את זה ל5 קווים, שזה כמו 5 האצבעות, ועל כל קו הוא למעשה כתב את הטון, את התו עצמו, וככה נולדה, כדי שבכנסיות הם יוכלו להודות לפי תווים מסוימים ולפי תדרים מסוימים נקרא לזה, וככה נולד הלוח הגרגוריאני. The system started to evolve. Count 300-400 years, comes Palestrina, and you have 4-tone motettas and fantastic composition based on math, which was acquired from the Romans and the Greeks, etc. הבנת. זה היה ארוך. כאן, כאילו, אם הולכים 300 שנה אחורה באזור הזה, אז זה התבסס על הרומאים והיוונים שהיו פה. Count 200 years more and comes Johann Sebastian Bach, who reinvents everything, hardware and software, how to compose and what is the piano. He creates the tempered scale, and the tempered scale is the foundation of modern classical music. ואם אנחנו הולכים 200 שנה אחורה, אז יש את יוהאן סבסטיאן. קדימה, לא מעכשיו קדימה, אחורה, מאז. אז יש את יוהאן סבסטיאן באך שכתב מוזיקה. So we are using that paradigm in Europe, and of course we have our own folk culture, but we don't look at them as from one universe. It's like from 2 separate sources. אנחנו מסתכלים על זה כאילו משני מקורות שונים, ואנחנו לא מאחדים אותם, במיוחד בתפיסה המערבית. But in the Orient, such disparity or such duality never existed. אבל במזרח, הדואליות הזאת מעולם לא הייתה קיימת. If you listen to Chinese opera, they play the same scale, the same tonality as the Chinese folk songs. אם אתם מקשיבים לאופרה סינית, הם שרים באותו סולם בדיוק כמו שהבן אדם הכפרי שר. זה אותו דבר. So it's from a special European/Western heritage, from that viewpoint that you're asking the question, which is perfectly valid. זה נקודת מבט מערבית שהשאלה הזאת נשאלת, שזה בסדר גמור, אבל זה שונה מאוד מהתפיסה המזרחית. And of course, Asia learns from us. Hungary produced Mr. Bartók and Mr. Kodály, and the methods and the composition and the teaching, patterns, they spread all over until Japan. במערב, למשל בהונגריה, הם המציאו את ברטוק ואת קודאי, שהם הגיעו למזרח עצמו, כי גם במזרח הם פשוט לוקחים את מה שקורה פה בתוך המערב. And so much so that modern Asian tonality learned from this. ומה שקרה שנוצרה השפעה בטונים שהשפיע על המוזיקה מהמזרח. Sometimes they adapted old mantras so that they would sound better for Europeans, and that's what you hear. And I will give you an example. לפעמים סיגלו מנטרות עתיקות כדי שזה יישמע טוב יותר בצורה אחרת, כדי שזה יישמע טוב יותר לאוזן מערבית. Before Korean Zen, I dealt with Tibetan Buddhism for about 2 years. לפני שהוא התעסק עם הזן הקוריאני, הוא התעסק עם הבודהיזם הטיבטי במשך 2 And I went up to Korean partially and mostly because of Sung Sansanin, but I remember some of the Tibetan mantras still. הוא הלך ללמוד את הלימוד הקוריאני דווקא בעיקר בגלל סונג סנסונים, אבל הוא עדיין זוכר את המנטרות הטיבטיות. And there is one which goes like this. יש אחת שהולכת ככה. Om Hriya,
Om Benza Guru Pema Siddhum. So this means, no translation? So the point is that this means, from my own heart, very deeply, Lotus-born Guru, please look at me. This is... המשמעות היא מהלב שלי עמוק, לוטוס נולד, גורו בבקשה הסתכל עליי. But this was composed by French students of Rinpoche, actually. So they had the words, they had some original Tibetan melody, and this is Western tonality, as you hear it. Yeah. Totally. אז מי שהלחין את זה, זה תלמיד של רינפוצ'ה, שהוא היה מערבי, שהוא היה צרפתי, ואז אנחנו שומעים שהמוזיקה היא ממש מערבית. Korean mantras, like this, we don't chant, of course, too many of them tonight, but they follow the same old pentatonic scale like many Ural Altaic tribes had, including Hungarian, Korean, earlier Tibetan, etc. המנטרות שאנחנו שרים אותם עדיין נשענות על הסולם הפנטטוני שהשבטים היו שרים אותם בעבר. And they're way more simple. והן הרבה יותר פשוטות. So when I listened to Korean ritual chanting, for me this was very familiar. Why? The pentatonic scale was the foundation. כשהוא הקשיב למנטרות הקוריאניות, זה היה לו מאוד מאוד פשוט ומאוד מוכר, כי זה נשען על הסולם הפנטטוני. So in short, if you want math in it, you can find it. בקיצור, אם אתה רוצה בתוך זה מתמטיקה, אתה תמצא אותה שם. If you want chanting to support your own creativity and give you a framework or some inspiration, it's there. אם אתה תרצה שהשירה תתמוך ביצירתיות שלך, אז זה גם נמצא שם. But it does not depend on that. אבל זה לא תלוי בזה. 99% of the monks who chant these mantras all over Asia don't know what we have just spoken about. 99% מהנזירים ששרים במזרח את המנטרה הזאת לא יודעים את הדבר הזה שעכשיו דיברנו עליו. And they don't have to. והם לא צריכים. Sometimes they are better off without that baggage. לפעמים עדיף בלי המטען הזה. And then the mantra works. ואז המנטרה עובדת. The simpler, the better. כמה שיותר פשוט, But if you want to make a super sophisticated system with rationality, frequencies, octaves, minor, major, etc., all possible. It's all there. אבל אם אתה רוצה להפוך את זה למסובך יותר, ושזה יושב על... put it, everything is okay. הכל תמצא שם, בקיצור. עם כל מיני תדרים וסולמות וכאלה, אתה תמצא את זה שם. Okay. So I almost persuaded. כמעט הוא שוכנע, עוד קצת. What I want to know, please, is in this story about this man, about the 100 days, is this a whole story or something is missing? Because if I'm going for the next 100 days to chant 20 hours a day, and then I get the present of enlightenment, I'm going now. I'm breaking the lecture and going now to start with this. Actually, Ivrit, please. הוא שאל אותו, סונים סיפר על סונסן סונים שהלך לקוטי, להר, והיה שם במשך 100 ימים שר, במשך 20 שעות את הגרי דרני. אז הוא אמר, אם היום היו אומרים לי שככה, אני מתחיל את זה, אני רץ עכשיו, אני עוצר את הסמינר והולך ל100 ימים ושר 20 שעות. העיקר להגיע להרה. So this man was Sungsan Sunim, who was Hangwon Sunim at that time, and he talked to his teacher first. That's the part that it was not obvious before. סונסן סונים, לפני שהוא עשה את זה, הוא דיבר עם המורה שלו. Loyalty pays back. נאמנות משתלמת. You make less mistakes. אתה עושה פחות טעויות. So he was told certain instructions how to do this. הוא קיבל הוראות ברורות איך לעשות את זה. And he went up to the mountain, he started and he finished. הוא הלך להר, הוא התחיל וסיים. He went through unimaginable things. הוא עבר דברים בלתי יאומנים, מה שנקרא. Sometimes he packed his stuff that he's leaving and next moment he unpacked and he stayed. היו פעמים שהוא ממש ארז את כל הדברים שלו ואמר, זהו, אני עוזב, ואז רגע אחרי זה הוא פשוט פרק את זה והמשיך ונשאר. If you want to do the 100-day retreat with the great Dharani, you can go, but don't go now. Go tomorrow, and before that we talk a little bit. At least we have a mountain here. Good. אז אם אתה רוצה ללכת ולתרגל את 100 הימים האלה,
אז אל תלך עכשיו, תלך מחר, והוא קצת ידבר איתך לפני כן, תן לך הוראות. Because before you go, I would like you to fill out your insurance policy. לפני שהוא הולך, הוא רוצה שימלא את הביטוח שלו. Thank you. You're welcome. Next question. Anyone? Yeah, here. Here, please, sir. גם תתרגם, בסדר? ג'אבר. כן, בסדר. I like to hear the difference between practicing the meditation alone, directly, or with no master, or with master. What's your opinion? What's preferable in this? Actually, שאלתי לגבי התרגול של המדיטציה, אם זה לבד, בלי מאסטר גורו, או עם גורו מאסטר. in Zen and in most Buddhist, traditions, we say that the teacher, the teaching, and the students' community are the three precious ones. בזן ובבודהיזם אנחנו אומרים שהמורה, הלימוד והקהילה הם שלושת האוצרות. In other words, we also call them the three refuge. אנחנו קוראים להם שלושת המקלטים. And we have reasons for this. יש לנו סיבות לכך. Everybody and anybody is free to try anything and everything on their own. No problem. כל אחד מוזמן ויכול לנסות את מה שהוא רוצה בעצמו. אין בעיה עם זה. But we make far less mistakes and we pose far less dangers on the environment if we have a teacher, a teaching, and we belong to a student's community. אבל אנחנו עושים פחות טעויות וגורמים פחות נזק לסביבה כשאנחנו עוקבים אחרי מורה, לימוד נכון וקהילה. In our tradition, there are 100-day solo retreats, not just Sungsan Sonim. Most of his students, including me, we did, not even one. במסורת שממנה אנחנו באים, אנשים עושים את זה, לא רק סונסן סונים נסע ועשה 100 ימים של התבודדות. כולם עושים את זה, גם הוא עשה, גם we did it after many 90-day retreats, which is in a group. אבל עשו את זה אחרי הרבה פעמים של 90 ימים ריטריט שעושים בחורף, כקבוצה. Suppose you have a stone. נניח שיש לך אבן. And you throw that stone to a certain direction. ואתה זורק אותה לכיוון מסוים. You miss 2 degrees, the stone still hits the target. אתה מפספס 2 מעלות, עדיין האבן מכה במטרה. But if you have a long sharpshooter gun which shoots 2 kilometers straight, 2 degrees is more than 2 meters. You can hit another person. אבל אם יש לך רובה שיורה למרחק גדול יותר, אז 2 מעלות האלה הן הופכות להיות הרבה יותר משמעותיות שעלולות לפגוע במישהו. Meditation is the same. If you live your everyday life and you don't have a teacher, you can go step by step, make some mistakes, but they are not nearly as fatal as when you do meditation. You are only with yourself, you go inside, and you think that you got something. That's way more dangerous. זה מאוד מאוד מסוכן אם אתה עושה מדיטציה, וכשאתה מגיע לנקודה ויושב לבד ועושה אותה, ופתאום אתה חושב שאתה כאילו השגת משהו, אז מדיטציה יכולה להפוך להיות מאוד מסוכנת. Even Shakyamuni Buddha had teachers. He had 2 hermits before he went on his own. אפילו לבודה, שקימוני, זה שיצר את הבודהיזם, היו לו 2 נזירים שלימדו אותו לפני כן, 2 מורים. The first one was Alarakalamu, and the second one was Uttararamaputa. I don't get breakfast tomorrow. I already see that. So you heard the names of the 2 teachers, and then the Buddha found that basically these teachings are not enough for him. He needs more. הבודה הבין, הוא למד אצל 2 המורים האלה, אבל הוא הבין שהלימוד שלהם לא מספיק, הוא היה צריך משהו יותר מזה. So he had his foundation, partially his education, which was top of the class, because his father was a king. So he had all the knowledge and all the experience and education which a 28-year-old kshatriya warrior should have. So he was fully prepared. הוא היה מוכן, שקימוני היה בן של נסיך, הוא מוכן, הוא היה שייך לשבט שטיה? kshatriya. שטריה. לשבט הלוחמים, והוא כבר היה מוכן, היה לו בסיס טוב להתחלה שלו.
And he has two teachers who knew all the 4 yoga schools of that time. I don't say the names because I make things worse. But he was really well prepared. And during the 6 years of practice, he almost died several times. הוא היה מוכן, הוא עבר תהליך של הכנה מאוד מאוד גדול דרך שני מורים שלימדו גם כן 4 שיטות של היוגה. הוא היה מאוד מוכן, ובמשך 6 השנים האלה שבהם הוא עבר את התהליך הזה שהוא עבר, הוא כמעט באמת מספר פעמים. It is written down in the sutras, and I remember 2. זה כתוב בתוך הסוטרות, והוא זוכר 2. One of them when he almost starved himself to death because he believed that extreme asceticism will bring about enlightenment. באחת מהם מסופר על זה שהוא צם במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, כי הוא האמין שצום בסגפנות יביא אותו להערה. הוא כמעט מת בזה. הוא לא הגיע להערה. He still had desire, anger, and ignorance. He saw it, but the body was almost gone. עדיין היה בו תשוקה ובורות ו-desire, ignorance and? Anger. anger וכעס. רגע, בסדר, כעס וכעס. וכעס. הוא כמעט, ועדיין הוא לא הגיע להערה. זאת אומרת, הוא כמעט מת בגלל הצום, אבל זה עדיין נשאר שם. The second one, when he tried to stop his breathing, and it, of course, it's not like it was months, and he tried to completely stop his breathing. Then he got such a big pressure up in his skull. He had this tremendous headache. He described it as excruciating. Okay, also near death, because if you get a stroke, there is no hospital nearby in 2,500-year-old India. You die in the forest. Finished. הסוטרה השנייה מדברת על זה שהוא ניסה לעצור את הנשימה שלו במשך תקופה ארוכה של חודשים, ואז הוא גם כן כמעט מת, כי מה שהוא הרגיש זה כאב ראש מאוד גדול, שכמעט, כאילו, גם אם הוא היה מקבל איזשהו שבץ מוחי, הוא לא יכול היה לטפל בעצמו, לא היה שם בית חולים בקרבת מקום. The stage before his final enlightenment actually describes what he could have made as a false identity just before his awakening. הרמה לפני ההערה שלו מתארת את מה שהוא יכול היה להגיע מתוך זהות בדויה לפני שהוא הגיע ממש להערה. One of them was the great warrior. אחת מהזהויות האלה נקרא הלוחם הגדול. So he's sitting under the Bodhi tree and there is a huge army coming towards him. הוא יושב מתחת לבודי טרי וצבא גדול מגיע אליו. And of course, Hindu myth describes it as the army of Mara, the lord of death and special demons. Don't believe that. It's a myth. But what actually happens in these cases, because those who meditate, they can see this, that their projections start to feel real. And he was a warrior. He had warrior karma. So all the army that he had as a young prince started to appear. אוקיי, אז במיתולוגיה ההודית מתארים את זה כמרה הגדול, כאילו מתואר כמרה הרשע, שמגיע עם הצבא שלו, בא לב לתקוף אותו. אבל מי שיושב במדיטציה יודע שבזמן מדיטציה יש את השיקופים של כל מה שאתה, כל מה שיש בתודעה שלך כבר. והוא היה לוחם. אז מה שהגיע אליו זה הלוחמים, כאילו כל מה שהיה לו בתודעה שכבר היה קיים אצלו. So when you're a warrior and you have this army, you have 2 choices, fight it or lead it. lead it. Yes, of course. יש לך שתי אפשרויות כשאתה לוחם. או שאתה נלחם בצבא שאתה פוגש, או שאתה מוביל אותו. Because he refused his father's request that he would be a king and a conqueror, so his karma appeared right in front of him. And there were arrows already, trained at him and you're shooting like that. בגלל שהוא סירב לקבל להיות היורש של אבא שלו, אז הקרמה שלו הופיע לו בזמן שהוא ישב שם במדיטציה, וזה הגיע בצורה של לוחמים, כשהקשתות כבר פונות אליו. And the myth says that the Buddha didn't move. שהוא לא זז. And the arrows fell like flower petals down to the ground. וכל החיצים נפלו כמו פרחים אל האדמה. Again, discount the Hindu fairy tale. תוציאו את האגדה ההודית. And what actually happened that he didn't move. I'm pretty sure deep inside the myth has something practical and clear, but you can't take it out unless you have some experience. There was no flowers, but he didn't move, so the whole imagery disappeared. He didn't follow it. It disappeared. מה שבאמת קרה, מה שהוא מניח שבאמת קרה, זה שבאמת הוא ישב שם ולא זז.
לא היו באמת פרחים שעפו ונפלו מכל עבר, אבל יש איזשהו רעיון שמנסים להעביר דרך המיתולוגיה. ומה שקרה זה שפשוט הוא ישב, וכל הדמיון שעלה שם, כל המחשבות נעלמו. The other problem or big vision that he faced was the super beautiful women, trying to entice him and get him out of his seat. האשליה הנוספת, המחשבה הנוספת שהייתה שם, זה אישה שניסתה לפתות אותו ולהוציא אותו מהמקום שבו הוא היה. That was a projection of his earlier life in the palace. He had everyone. He had all the courtesans, the best, the most beautiful, etc., because it was his birthright. So that projection also came back to him. מה שזה היה, זה למעשה היה גם כן איזשהו שיקוף, איזושהי הגרמה של העבר היותר צעיר שלו מהתקופה שהוא היה נסיך. הוא יכל היה להשיג כל אישה, כל זונה שהייתה שם, כל נערת ליווי, כי הוא היה מלך. And the third one was the most dangerous. He appeared right in front of himself as Buddha and says, you are enlightened. השלישית הייתה המסוכנת ביותר. הוא הופיע בפני עצמו בצורה של הבודה ואמר לו, אתה מואר. So it's the last atom of the practicing ego, but the strongest. זה האטום האחרון של תרגול, אבל זה החזק ביותר. And if he believes it, he is really dead. ואם הוא יאמין לזה, הוא באמת מת. So this shows you what kind of dangers we have throughout our practice if we believe our delusions. וזה מראה לנו איזה סכנות יש לנו, אם אנחנו, בזמן תרגול, אם אנחנו מאמינים לאשליות שלנו. Because these delusions seem so real. כי הן נראות כל כך אמיתיות. So that's why anyone can practice alone, but they had better take some real instructions from a real teacher, from some real teaching, so that they would make less mistakes. Why? If they collapse or they become disabled mentally or physically, they become somebody else's problem. מי שרוצה לעשות את זה בכוחות עצמו, בסדר, אין בעיה שיעשה את זה, אבל הוא צריך לקבל הוראות מאוד מאוד ברורות על הלימוד עצמו ממורה מאוד טוב, כי אם הם יתמוטטו, אז הם יהפכו להיות הבעיה של מישהו אחר, מישהו יצטרך לטפל בהם. I give you one example, which is my own, so that you wouldn't just get quotations from sutras from me. אז הוא ייתן לך דוגמה מעצמו, כדי שלא תקבל ממנו רק איזה ציטוט מאיזושהי סוטרה. Sometimes we do night practice, and when you do night practice, you really don't sleep. לפעמים יש תקופה מסוימת בתוך רטריטים, שזה תרגול שהוא כולל תרגול גם בלילה. Or that's what you think, that you don't sleep. או אתה חושב שאתה לא ישן. זה בתרגול הזה לא ישנים, או שאנחנו... And the toughest time is usually between 1 and 3 a.m. הזמן הקשה ביותר זה בין 1 ל-3. And I'm sitting and I'm looking at the floor, as usual, because if you shut your eyes, you fall asleep. Bang! אז הוא יושב ומסתכל על הרצפה, כי ככה מתרגלים בזן, ואם אתה עוצם את העיניים, אתה פשוט ישר נופל על הרצפה. And just like this white and brown, mosaic here, I'm looking at it, and sometime in the middle of the night, there's a beautiful flower appearing, coming, and opening up. Like this, same sense of reality as all these colors, forms, everything. ובזמן שהוא יושב ככה מדיטציה, בין 1 ל-3, הוא מסתכל על הרצפה, ופתאום מתוך הרצפה עולה איזשהו פרח, והמציאות היא בדיוק כמו שהיא עכשיו, אבל הוא רואה את הפרח הזה. And when it appeared, I say, wow! And then it disappeared. Bam! Totally. And just the floor remained. I said, oh shit, I believe this. ובשעה שהוא הסתכל וראה את הפרח, הוא אמר, וואו! ואז הפרח נעלם. ובשנייה שהוא נעלם, הוא אמר, אוי, האמנתי לזה. You know, when a flower grows up, from the floor, it's very easy to distinguish. But when you have some thinking, some emotions, some sense of identity, it sticks on you like glue in a nanosecond. And that's why you need some kind of help to prevent that, or if it happens, to kind of clean that off. כל עוד זה פרח שצומח לך מתוך הרצפה, אתה יכול לא להזדהות עם זה ולהבין שזה לא באמת אמיתי. אבל אם זה מחשבה או אם זה רגש, אתה יכול ישר להיצמד לזה, להאמין בזה, כאילו זה אמיתי, ואז אחר כך צריך המון עזרה כדי לשנות את זה ולרפא את זה. So when the optics is very clear on the shooting gun, then the sharpshooter can hit exactly the target. That takes some training. That's why they train the gun to the target. And then you can shoot. לכן כשהעדשה היא מאוד מדויקת בתוך רובה, או רובה שיורה לרחוק, הם מבסטים
את הרובה, כדי שהוא יירה בדיוק למטרה. But just like I began my response to you, everybody is free to try, but then don't be surprised. אז כמו שהוא אמר בהתחלה, כל אחד מוזמן לנסות, אבל אל תהיה מופתע. Next question, here. I met an Indian teacher that told a story that when he was a child, he was with his grandfather in a kiva, and they were making What's a kiva? It's like a place where they have ceremony. Okay. And at a certain point, the grandfather asked him to look at the wall, and at a certain point, and then in a while that he saw the whole space has become a field of flowers, and the grandfather stepped into the field of flowers, picked some flowers, came back and made tea from these flowers. That's a real story. And he asked him to teach him how to do that. And he's also working with sound. Sounds in the moment. So when I hear your story now, I wonder, do you believe that story? You mean the story you just quoted? Yes. Neither belief nor disbelief. I heard what you said. רגע, את רוצה לתרגם? רוצה לתרגם את הסיפור או שאני אתרגם אותו? את יכולה. אני יכולה. מה שתגידי. תרגמי. אני? כן. אני זוכרת את הסיפור שלך, אבל כי את דיברת ברכות ולאט. אני פגשתי באופן מופלא מורה לצלילים, אינדיאני, שהסיפור שלו להפוך להיות מי שהוא היום, התחיל בתור ילד שהיה עם הסבא שלו במערה, בקיבה, והסבא הציע לו להסתכל לאיזושהי נקודה, ובאיזשהו שלב הוא ראה שדה של פרחים, ואת הסבא עובר לתוך השדה, וחוזר עם צמחים שאיתם הוא הכין תה. והוא פיתח דרך עבודה צלילית מסוימת, קולית, שקורית ברגע, ואיכשהו פה הסיפורים פגשו אותי, ושאלתי את סונים. כן, אם הוא מאמין בזה, בסיפור הזה, והוא ענה. ענה לך, אני לא מכחיש כן. ולא מאמין, אני רק שומע את הסיפור שלך. כן. אז השאלה שלי, כאילו, היא מתחוללת ברגע זה, בלב שלי. Do you want to ask him? כן. She wants to continue asking. I have a movement in my heart or in somewhere in my perception I'm looking for a bridge or for, I don't know, I'm like in a place where I would be interested to hear your clarity of the mantras, which are very, in a way, structured, and the moment sound that could have an appearance in someone when they are at the moment. Do you understand? I try. So let me give you an answer which can be a bridge, but maybe we want the Ivrit first. אני כבר לא יכולה לתרגם את זה. אוקיי, היא מנסה למצוא איזשהו גשר בין מה שהיא מרגישה לבין הסיפור הזה נגיד, ולבין המנטרות. כאילו מצד אחד יש למנטרות, אם אני טועה, תתקני. למנטרות יש איזשהו מבנה מסוים, ולעומת זאת יש איזשהו קול מסוים שאתה יכול לשמוע אותו ברגע הזה, שיוצר איזשהו תדר בתוכך, ואז מה הגשר בין זה לזה? כן, החופש בשני המקומות. יש החופש בין מבנה לבין צליל. כן, שזה לא המצאה, שזה נוכחות. נוכחות. כן. So first let me tell you why I do not assign any value to what you said, positive or negative. Why I leave it unaddressed
neutral, as you said. קודם כל, תני לי להסביר לך למה אני עניתי את התשובה שאני לא מאמין בזה ולא דוחה את זה, והשארתי את זה ניטרלי. Because it doesn't matter what I think. כי זה לא משנה מה הוא חושב. This universe is not dependent on your opinion, my opinion, anybody's opinion. היקום הזה לא תלוי בדעה שלי, שלך או שלו, של אף אחד. And the Buddha, Shakyamuni, when they actually, Ananda asked him, Lord, what is it that you teach us? ואננדה שאל יום אחד, התלמיד של הבודה, שאל את הבודה, מה זה הדבר הזה שאתה מלמד אותנו? And they were sitting at the edge of a forest, as usual. והם ישבו ככה בקצה של יער. So the Buddha picks up a handful of leaves and shows, Ananda, this is what I teach. ואז הבודה הולך, אוסף איזה כמה עלים שהיו שם, ומראה לו, אננדה, זה מה שאני מלמד. And then Ananda asked, but Lord, what is your background experience? How much did you experience of all this? ואז אננדה שואל אותו, אבל אדוני, מה הבסיס? כמה ניסיון יש לך? כאילו, כמה התנסית בתוך הדבר הזה שאתה מלמד? Then Buddha says, Ananda, do you see all these leaves on the forest floor under the thousands of trees? That's how much I experienced. אז הוא עונה לו, הבודה עונה לו, אתה רואה, אננדה, את כל העלים שנמצאים פה מתחת לעץ? את כל האלפי העלים האלה? זה כמה שאני Then Ananda was very disappointed and shocked and says, Lord, why so small? Why don't you teach us more? Why do you teach us this much? ואננדה היה מאוד מאוכזב, כי הוא מסתכל על העלים שנמצאים לו ביד, הוא אומר לו, אבל למה כל כך מעט? למה כל כך מעט? יש פה כל כך הרבה. Then he said, because this is the teaching that points out the fact of suffering, the cause of suffering, the end of suffering, and the way to end suffering. And he talks about the noble four truths. אז הוא אומר לו, המעט הזה בגלל שזה ממקד אותנו, וזה מצביע בעיקר על 4 אמיתות הנאצלות. על הסבל, על הגורמים לסבל, על האפשרות לצאת מהסבל ועל הדרך לצאת מהסבל. So what is the kind of teaching that helps us really become more enlightened human beings, helps us solve our problems, fix our relationships, and live a better life? What kind of teaching is that? מהו הלימוד? איזה לימוד זה שעוזר לנו לחיות חיים טובים יותר, לתקן את מערכות היחסים שלנו, להרגיש טוב יותר בחיים שלנו? And when we find that, we use that. כשאנחנו מוצאים את זה, אנחנו משתמשים בזה. So that's why I don't address or assign any value, positive or negative, to what you said, because for me, that's not relevant. ולכן הוא לא מתייחס לסיפור שסיפרת כנכון או לא נכון, או אמיתי, כי בשבילו זה לא רלוונטי. In a way, for me, it's also not relevant. There is something in there that's relevant. Okay. What is relevant is actually not in our speech or thinking. Yes. But it's in a new mantra, which I would like all of us to chant right now. מה שרלוונטי לא נמצא בדיבור עצמו, אלא במנטרה נוספת שעכשיו אנחנו נשאיר אותה. And this new mantra is the mantra of favorable rebirth. והמנטרה הבאה, it's not from here? Of course it's not. Of course it's not. Please put down your papers. תוריד את הדפים. Put down your papers and just listen to what I have to say. And we repeat it section by section because there is no piece of writing. אוקיי, אנחנו נחזור על זה חלק אחרי חלק, כי זה לא כתוב. אוקיי, אז רק נקשיב ונעקוב. First, I say the whole thing. Don't be surprised. Then we chop it up and repeat it step by step. בהתחלה הוא יגיד לנו את הכל, ואחר כך הוא יחתוך את זה לחלקים, ונעבור את זה צעד אחר צעד. It says, Om Mani Dani Hum Hum Batak Sabaha. Very simple. Om Mani Dani Hum Hum Batak Sabaha. First part. Together. Om Mani Dani. Very good. Again. Om Mani Dani Hum Hum Batak Sabaha. Hum Hum Batak Sabaha. Together. Om Mani Dani Hum Hum Batak Sabaha. Little jitter, do it again. עוד פעם. You with me? Good. Om Mani Dani Hum Hum Batak Sabaha. Very good. Metsuyan לכולם. So,
With the melody, it goes like this. Om mani dani om om batak sabaha. Together. Om mani dani om om batak sabaha. 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 So if you wish someone favorable rebirth, if you wish yourself favorable rebirth, it's the same thing. You can recite this mantra and the mind goes towards that direction. You can ask why. I don't know, but that's the way it works. אם אתם רוצים לאחל למישהו לידה מחדש טובה או לעצמכם, אתם יכולים לשיר את המנטרה הזאת. אתם יכולים לשאול למה? לא יודעת. So if you see how the mind works in the story that you quoted, and you see how the mantra works in the mind, you discover the same point. אז תראי את הנקודה של המיינד, איך המיינד עובד בסיפור שאת סיפרת, ואיך המיינד עובד בזמן שירת המנטרה. אז זה יתחבר. And there's another mantra which I would like us to learn. I think it's very important everywhere we go. יש מנטרה נוספת שהוא רוצה שאנחנו נלמד היום, ושהיא חשובה בכל מקום שאנחנו הולכים. It's the mantra that takes away hate. זה מנטרה שלוקחת, מוציאה שנאה. Sometimes you just can't stop yourself reacting to someone who threatens you and you have this negative outflow of total wish for annihilation. That's hate. לפעמים אין מה לעשות, יש מישהו שגורם לכם להרגיש כל כך קשה שיוצאים מכם תחושות שממש בא לכם להכחיד אותו. זה שנאה. And it's also very clear what kind of feedback cycle that starts. זה גם כן, אפשר לראות את הפידבק מאיפה זה התחיל. Also, if you feel someone else's hate coming towards you, you can use this mantra and it neutralizes that. גם אם אתם חשים שנאה שמגיעה אליכם, אתם יכולים להשתמש במנטרה הזאת כדי לנטרל את התדר הזה שמגיע אליכם. And that's even shorter than the previous one. היא קצרה יותר מזאת ששרנו. It says, Om Biro Gije Sabaha. היא אומרת, Om Biro Gije Sabaha. Okay, again. Om Biro Gije Sabaha. Again. Om Biro Gije Sabaha. Metsuyan. Together. Om Biro Gije Sabaha. 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 Any other questions? Few more and we all go home. עוד שאלות? לא שאלה. It's not a question. It should be a question. תעשי איזה שאלה.
תפחי את זה בצורה, תעשי את זה, תשימי סימן שאלה בסוף. תגיד את המשפט ותעשי, וזה יהפוך להיות שאלה. אוקיי, אני אשאל בעברית. אוקיי. האם יש מנטרה בשביל בהלה, כשאתה נכנס לבהלה או חרדה? Is there a mantra for fear, anxiety, or panic? There is. Usually, we recite the mantra of compassion or the bodhisattva of compassion for this. יש מנטרה כזאת, בדרך כלל אנחנו שרים את המנטרה של הבודיסטווה של חמלה. And you know, Kwansen Bosal or Avalokiteshvara has many depictions or pictures, but one of them is very interesting. She's riding in the heavens, in the clouds, on the dragon's head. לאותה ישות או אלת החמלה, שקוראים לה אבלוקיטשוורה או גואנסן בוסל, זה אותם שמות, יש לה כל מיני ציורים שלה או דימויים שלה, אבל באחד מהם היא רוכבת על ראש של דרקון בשמיים, על העננים. And she has a little bottle in her hand with water in it. יש לה בקבוק ביד עם מים. And she pours this water onto the suffering world below as the water of calmness and compassion and insight. והיא שופכת את המים האלה על העולם מתחת, שיש בו הרבה סבל, כדי לרפא אותו. So we can recite Kwansen Bosal, but first we should know what it means. אנחנו יכולים לשיר את גואנסן בוסל, אבל קודם כל חשוב שנבין. Kwan is perceive. קוואן זה לראות. Se is the world. Se זה העולם. And is sound. זה קול. So perceiving the sound of the world. אז זה אומר להבחין בקול של העולם. That means perceiving the vibration of the world. זה אומר להבחין בוויברציות של העולם. I say vibration because it's not just the audible part. It is a much bigger range. הוא אומר ויברציה כי זה לא רק משהו שהוא קולי, זה קשת רחבה יותר. And if you recite that, you really have this oneness experience because you can neutralize your own vibrations, your own fear, your own stress, your own anxiety. אם את שרה את זה, זאת יכולה לנטרל את הפחד שלך, את הבעלה שלך, את החרדה שלך. מרגישה אחדות. These emotions that you mentioned, they have one central element, isolation. הרגשות האלה שאת תיארת, יש להם אלמנט אחד בסיסי או עיקרי, שזה בידוד. When we are in fear, in anxiety, in any kind of depression, we lose contact with the world. כשאנחנו בחרדה או בפחד או איזושהי פאניקה, אנחנו מאבדים את הקשר עם העולם. That moment we don't hear, we don't sometimes see, we cannot move, cannot act, sometimes cannot even talk. ברגע הזה אנחנו לא יכולים לשמוע, לא יכולים לראות, לא יכולים לזוז, לפעמים אפילו אנחנו לא יכולים לדבר. And coming back to normal, clear mind begins with hearing again, perceiving the sound again. לחזור לרגע הזה ולראות, זה לחזור לראות שוב, לשמוע את הצלילים שוב, להחזיר את עצמך שוב לרגע הזה. So, Kwansen Bosal, let's repeat it. Kwansen Bosal, בואו נחזור על זה. Kwansen Bosal. And since it's very short, they brought a melody, 4 lines of melody, very easy, you will get into it. אתם תקלטו את זה. זה בצורה 4 פעמים, כאילו, שרים את זה יותר מ4 פעמים, אבל יש 4 צורות תקשיבי למוזיקה. First, please listen to the 4 lines, and then you can repeat it easier. ואז יהיה לכם יותר קל לחזור על זה. Kwansen Bosal, 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 Kwansen Bosal. This is the whole thing, and now we begin again. Kwansen Bosal, 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 Bosal, Kwansen Bosal, Kwansen
Mosal, Quansem 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 Mosal. When you repeat the mantra inside, you do not have to hang on to the melody. כשאתם חוזרים על המנטרה בפנים, אתם לא צריכים להאחז במוזיקה שלה. Just repeat it. רק תחזרו על זה. once and both, once and both. And many times our shouts and screams are like primordial mantras, something that we express, but it has no particular form. הרבה פעמים הצעקות שלנו Our shouts, scream, even והצעקות swearing. והצרחות שלנו והקללות שלנו הן מקדימות למנטרה, אין להם באמת צורה מסוימת. What is the common feature here? מה הצורה ה-common? משותפת. It takes away thinking. זה חותך חשיבה. So when something really hits you hard, we talked about this before the break, you have to protect the mind against harmful influence, and that's what the mantra does. מה שהמנטרה עושה זה היא מגנה לנו מפני השפעות קשות, וכשמשהו מכה בנו, השימוש במנטרה, להשתמש במנטרה כעוגן, זה הדרך להגן על עצמנו. Any more questions? עוד שאלות? If not, I have a good story for you, but for all of you, of course. So, many times people ask me, how is it possible that you don't understand the mantra, you don't know the translation, yet it still works? הרבה פעמים אנשים שואלים אותו, איך זה יכול להיות שאתה לא מבין את המנטרה ואתה לא מבין את התרגום שלה ועדיין זה עובד. I promise this is my last story for you tonight, then we chant a little more, and that's it. הוא מבטיח, זהו, רק קצת נשיר, סיפור אחרון וזהו. Imagine a spaceship. תתארו חללית, דמיינו חללית. You have all seen movies about that. It's very complicated. 200,000 and plus moving parts, months of training, super fitness, whatever. Then you're a spaceman. כולנו ראינו סרטים על זה, יש שם חלקים, הרבה חלקים, אימון מאוד מיוחד בשביל זה, ראינו. So you have all your training, you're the perfect one, and then you're strapped in, and eventually T-minus 10, 9, 8, etc. And then you press the red button, and then you go. ואז אתה כבר מאומן, אתה כבר מוכן לזה, יש לך את כל הדברים, ואז ברגע הזה יש את הספירה לאחור, אתה לוחץ על הכפתור ו... And on the other side of the space center, there's a zoo. ובצד השני של מרכז החלל יש גן חיות. In the zoo there are monkeys. ובגן החיות יש קופים. Not all monkeys are very smart, but some are really smart. לא כל הקופים כאלה חכמים, אבל חלק כן. And they are trained for months that if they press a big red button, a banana falls out. והם מאומנים לזה שבמשך חודשים, שאם הם לוחצים על כפתור אדום, יוצאת בננה. And they get various kinds of training. They get relocated to various cages. The cages have different colors. But each and every time,
the feeding mechanism is the same. They press the red button, banana comes out, water comes out, perfect training. ולא משנה אם מעבירים אותם ממקום למקום, עושים להם רילוקיישן למקומות אחרים, עדיין כל מה שהם צריכים לעשות זה ללחוץ על הכפתור האדום, טק, בננה יוצאת. ומים. And after months of really rigorous testing, they get the smartest monkey, they put it into the spaceship, strap him in, and before long, not knowing anything about T-9, 8, 7, presses the red button, the spaceship goes up to orbit. ואז לוקחים את אחד הקופים החכם ביותר מהם, מלבישים אותו בחליפה, שמים אותו בתוך החללית, וכל מה שהוא יודע זה ללחוץ על הכפתור האדום, ויש שם כפתור אדום, והוא לוחץ על הכפתור. And what is common is not the monkey and the human. What is common is the training. ומה שמשותף זה לא הקוף או הבן אדם, זה התרגול, האימון. Both got trained. שניהם אומנו לזה. And they had the same result. והייתה להם את אותה תוצאה. So whether your intellect was involved or not, it's secondary. לא משנה אם האינטלקט שלנו היה מעורב בזה או לא, זה משני. Do you do the mantras or not? That's what matters. מה שמשנה זה אם אתם מתרגלים את המנטרה או לא. זה לא משנה אם אתם מבינים או לא מבינים. אם יש שם אינטלקט. If you know it, do you believe it? אם אתם יודעים את זה, האם אתם מאמינים בזה? Belief is important. להאמין זה חשוב. If you don't believe the mantra, it stays out. No matter how much you repeat it like a machine, it's not going to have any traction. אם אתם לא מאמינים במנטרה, אז היא נשארת בחוץ. לא משנה כמה אתם חוזרים עליה. לא יהיה את החיבור הזה. And if you believe it, do it. ואם אתם מאמינים בזה, תעשו את זה. Then it has good effect. אז תהיה לזה השפעה טובה. Transforms the mind. זה מתמיר את התודעה שלנו. You know, you take the car to the car center or the service station when it breaks, but you can't switch yourself off and take it to the human service station. Hospital is not really for the mind, it's for the body. I know there are mental hospitals too, but it doesn't switch off the mind. It doesn't put it out of operation. You can't just fix it from outside. You have to fix your mind while it's running. That's the point. אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים את המכונית למוסך, ושם באמת אפשר להחליף חלקים. אבל אי אפשר להחליף את התודעה שלנו, חלקים בתוך התודעה שלנו. אפשר לקחת אותה לבית חולים, אבל בית חולים מטפל רק בחלק הפיזי, לא בתודעה. אפילו בבתי החולים לבריאות הנפש, זה לא זה. So that's why it's important to do something to change your karma and do something built into your everyday life so that you could fix your mind while you are alive. לכן זה חשוב שאנחנו ניקח איזשהו כלי שאנחנו נוכל לתקן איתו או לשנות איתו את הקרמה שלנו כל עוד אנחנו חיים. Death does not bring any solutions. מוות לא מביא פתרון. You just lose your body, that's it. אתם רק מאבדים את הגוף שלכם, זהו. But you don't lose your karma. אבל הקרמה שלכם, שלנו, הולכת איתנו. You don't lose your identity. אנחנו לא מאבדים את הזהות שלנו. It joins all the identities you have ever had. זה מתחבר לכל הזהויות שהיו לנו מאז ומעולם, And כל הגלגולים. the sum total of all those identities is born again into a new body with new karma, which you again have to fix. הסיכום, כאילו, סך הכל, כל הזהויות שאנחנו היינו מעכשיו עד עכשיו, ייוולד בגוף הבא, יקבל גוף אחר. And like I said at the beginning, most of the mantras have a subconscious effect. In your consciousness, it's a few sentences. But in the subconscious, it starts to kind of line up your archetypes and fix your problems, etc., etc., etc. ההשפעה של המנטרה היא ברמה של התת מודע. במודע זה רק מילים. אבל בתת מודע היא מתחילה לתקן את הארכיטיפים שלנו, את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו וכו'. So sometimes you chant a mantra for half an hour and you feel very good and you don't know why. לפעמים אתה שר מנטרה במשך חצי שעה ואז אתה מרגיש ממש טוב ואתה לא יודע למה. I remember when I first chanted the Korean mantras, you know, they were not really appealing to me. Neither linguistically nor with the melody. I got used to them, that's okay. But when you feel the effect, that changes everything. כן, בהתחלה כשהוא תרגל את המנטרות הקוריאניות, הם לא דיברו אליו באמת, לא מבחינת המילים, לא מבחינת המוזיקה, אבל ברגע שהוא חש את השינוי, את ההשפעה של זה באמת, זה שינה, זה יצר את השינוי באמת. Last question, if any. Yes. שאלה אחרונה. Just a moment. תתרגמי אותך. כן. כן, אני. So how can you choose your mantra?
actually. Like You try a lot, and then one day, some will echo in your mind. את פשוט צריכה להתנסות בכמה מנטרות, ופתאום אחת פשוט תהדהד לך בתוך התודעה, היא פשוט תקום לך, תצוץ. So, for instance, you come for a retreat, you chant all these mantras, and when you go home on the bus, something appears, and okay, Om Namo, and your mind starts to repeat it. Why? It connected to something down there. But you don't know what it is, but it got some foothold. That's your mantra. מה שקורה זה שאת באה לריטריט, ואז את שומעת את כל המנטרות שיש, ואז כשאת חוזרת הביתה משהו קורה באוטובוס, ופתאום צצה לך המנטרה, למשל אם זה אום נאמו. Why is a retreat important, not just listening on your MP3 player? Because a retreat really opens you up. The group practice has way more power than individual. למה ריטריט חשוב? בגלל שהריטריט פותח אותך. הכוח של קבוצה, של תרגול בקבוצה, פותח אותך בצורה הרבה יותר גדולה. Earlier I talked about the mind knocking at the door with curiosity, remember? מקודם הוא דיבר על המיינד, התודעה שדופקת בדלת מתוך סקרנות. All your questions are like one little man knocking at this thick metal door. כל השאלות שלך הן כמו אדם קטן שדופק על דלת מתכת גדולה. But when you do meditation correctly with a lot of people, it's like all these little men coming together, grabbing this huge wooden pole and banging on the door, bam, together. Then they retreat, bam. And if they go like this for hours, this thick metal door breaks. That's our ego. We can do that. אבל מה שקורה כשאנחנו מתרגלים בקבוצה, אז זה לא בן אדם אחד שדופק על הדלת. זה הקבוצה, זה כל האנשים שדופקים בדלת ביחד, וביחד לוקחים איזה מוט ברזל ומתחילים להכות בדלת, ועד שהם מנפצים אותה. זה למעשה הרגע שבו הם מנפצים את האגו שלהם. That's why rhythm, togetherness, oneness, punctuality, everything everyone does on time, together begin, together finish, very important. It's the rhythm. Bam! Then it works. לכן המקצב בתוך ריטריט, מה שאנחנו עושים ביחד, גדים ביחד, אוכלים ביחד, הכל ביחד, יש לזה, המקצב הזה יוצר את התעודה הזאת של הניפוץ הזה. So once the mind opens a little bit, you become more insightful, also more sincere and more honest. And it doesn't mean that we are natural born liars. We just don't see through our own filters, our own defenses. We don't even see the truth inside. מה שקורה זה שאת הופכת להיות הרבה יותר פתוחה, ואת גם הופכת להיות הרבה יותר כנה וישרה. זה לא שאנחנו נולדים שקרנים, אבל אנחנו לא רואים דרך הפילטרים של התודעה שלנו, שמייצרת את החוסר אמת הזה. These hindrances are clear, כשהמחסומים האלה your בהירים, teacher, your practice, and your lineage, they all appear. Not just your mantra, but the mantra is there too. ואז מופיע המורה שלך, השושלת שלה זה קשור, your teacher, your lineage and your... The teaching. והקבוצה. זה teaching והלימוד עצמו, ואז לא רק המנטרה עצמה. So mantra is very important. לכן מנטרה חשובה. Does it can change? The mantra can change? No. If there's a change, you changed it. You mean it's one mantra? No. When you start practicing, usually with the mantra comes the teacher and some lineage. You don't just do it alone. Okay? First, you find it. Also, teacher can help you find it. But you don't do it just alone forever. Usually this mantra brings you to its place where it is practiced. את לא עושה את זה לבד. צריכה את המורה ואת הלימוד שיהיה שם, שהוא יעזור לך אפילו למצוא את המנטרה, ואז המנטרה, את לא עושה, כאילו, את תגיעי למקום הזה, הבסיסי הראשוני הזה. There's a saying, birds of a feather flock together. If you recite a mantra, soon you find those, and those will find you who recite the same. אז את תמצאי, בסופו של דבר מה שתעשי, זה תמצאי את האנשים ששרים את אותה מנטרה, כאילו... There's a Shurangama mantra, or the Pratyangiram Dharani. It's 14 minutes long. I didn't bring it here. יש את המנטרה הארוכה שהיא 14 דקות. הוא לא הביא אותה. And one day, Korean layman who is going around the world came to our temple because he read it on the internet. That's it. יום אחד הגיע למנזר שלהם איזה בחור קוריאני, רק בגלל שהוא קרא את המנטרה הזאת. And it turns out that for years he was doing the Shurangama mantra and then we meet.
מסתבר שהוא שנים כבר מתרגל את המנטרה הזאת, את השורנגמה, ואז הם נפגשו ביחד. Totally out of the unknown. The statistical probability is 1 to the trillions, you know, that it would happen, and it's there. לא ידוע הוא הגיע, והסטטיסטיקה היא פשוט עצומה, והוא הגיע. 1 לטריליון. So, mantras work. אז מנטרה עובדת. If you do that, if you practice that, you have the effect. If not, nothing. אם את מתרגלת, אם אנחנו מתרגלים, אז תהיה את ההשפעה. אם לא, זה לא. So, let us finish with what we started. Let us repeat the universe in its purity, Om Nam 7 times. And after that, let me invite everybody to watch a 4-minute movie on the projector about the temple that we have and will be having in the near future. אוקיי, אז אנחנו נתרגל עכשיו שוב את המנטרה שנקראת Om Nam, ואחר כך סונים יראה לנו איזשהו סרט. דקה, אני רוצה, I want to say something about the movie, אוקיי? הסרט הזה, סרט מקסים, קצר, אבל מה שקורה עכשיו, כמו שאתם יודעים, הערב הזה הוא ערב בדנה, הוא ערב בתרומה. כל הכספים האלה שאתם תתרמו, הולכים למה שאתם הולכים לראות עכשיו, למבנה, הולכים לבנות יש מבנה זמני ששם אנחנו מתרגלים, אבל החזון הוא חזון גדול. אז כל תרומה כן מתקבלת בשמחה ובאהבה לשם המטרה הגדולה הזאת שסונים עומד מאחוריה. אז רק שתדעו. So, if you like, you can put your hands in up chunk together. 7 times. 7 פעמים. Thank you very much for your attention.